Hassan Shanmugaratnam, Rais wa Jamhuri ya Singapore, ambaye amekuja kwa ziara hapa nchini kwetu, ziara ya kiserikali. Hii ni ziara muhimu ya kihistoria kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Singapore kuitembelea Tanzania. Vile ziara hii inafanyika wakati tukitimiza miaka 45 ya uhusiano na ushirikiano wetu wa kidiplomasia, ikidhihirisha dhamira yetu ya pamoja ya kukuza ushirikiano uliopo. Hivi punde mimi na Mheshimiwa Rais Samia tumefanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya kimkakati. Mazungumzo yetu yalijikita katika kukuza uhusiano kati ya Tanzania na Singapore ili uwe thabiti, imara na wenye matokeo yanayoonekana na yenye manufaa kwa nchi zetu na watu wake. Tumefanya tathmini ya uhusiano uliopo ambao umeendelea kukua, hususan katika nyanja za kidiplomasia, biashara na uwekezaji. Kadhalika, nchi yetu imenufaika na ushirikiano unaoendelea kwenye maeneo ya ufundi stadi, utamaduni na mipango miji. Tumekubaliana kuimarisha zaidi ushirikiano wetu wa kidiplomasia, ambapo nimeikaribisha serikali ya Singapore kufungua ubalozi wake hapa nchini. Ni wazo tumewapa, watakwenda kufikiria. Sambamba na hilo, tumeanzisha mfumo wa mashauriano kama msingi muhimu wa uhusiano kati ya Tanzania na Singapore. Tumefanya hivyo tukitambua kuwa mashauriano ya mara kwa mara husaidia kuoanisha mikakati yetu na kushughulikia changamoto mbalimbali kwa wakati. Vile tumekubaliana kukuza biashara kati ya nchi zetu mbili. Kwa sasa biashara imekuwa, lakini si kwa kiwango kile ambacho tulitakiwa kuwa. Kwa hiyo tumekubaliana kuangalia njia za kukuza biashara na vile kukuza uwekezaji. Kwa sasa kiwango cha biashara kati yetu ni dola za Kimarekani milioni 299 na uwekezaji ni miradi 36 ya Singapore ndio ipo hapa nchini, na hii haiakisi kiwango cha urafiki wetu. Urafiki ni mkubwa zaidi kuliko biashara na uwekezaji, kwa tumekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji. Kwa kuanzia sasa tumekubaliana kusaini mikataba kama mlivyoona hapa. Tumesaini mikataba karibu 4-5 na yote ndiyo msingi sasa wa kuanza kufanyia kazi maeneo ambayo yatakuza biashara na uwekezaji. Matokeo mengine muhimu ya majadiliano yetu yanahusiana na uwezeshaji wa vijana. Nilimfahamisha Mheshimiwa Rais kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kwamba katika dira ile mwelekeo mkubwa au kipaumbele kikubwa tumepeleka kwa shughuli za vijana, kwa sababu wao ndio watakao kuwa wanaongoza na wanashika maeneo mbalimbali ndani ya miaka 25 ijayo. Kwa tumeelekea kwenye mambo kadhaa, na dhamira yetu ni kuwawezesha vijana kupitia kwanza elimu, kujenga uwezo wao kielimu, lakini elimu sio tu elimu hii ya kawaida ya mashahada na madigirii, lakini pia kupitia elimu ya ujasiriamali, ukuzaji wa ujuzi, skills development, pamoja na ubunifu au innovation. Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa mkakati wa kidigitali, uchumi wa kidigitali, ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo, kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko kwenye digital transformation, digital platforms. Kama mnavyofahamu, uchumi wa nchi yetu bado unategemea kilimo kwa sehemu kubwa. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais kuhusu tayari wetu Tanzania
kushirikiana na Singapore katika utekelezaji wa mpango wao wa kuimarisha usalama wa chakula, wanaita food storage au food story 2 strategy, unaotoa kipaumbele kwenye masuala ya uingizaji wa mazao ya chakula kutoka nchi mbalimbali na ushirikiano katika kuimarisha usalama wa chakula katika nchi zote mbili. Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huku kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo. Tulizungumzia pia ushirikiano wa biashara kikanda na tulikaribisha wazo la serikali ya Singapore la kutaka mazungumzo na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya ushirikiano katika eneo huru la biashara. Nami kwa niaba ya wakuu wengine wa nchi nimekaribisha wazo hilo na nimemwambia tuko tayari kufanya mazungumzo kwenye eneo hilo. Baadaye tulihitimisha mazungumzo yetu na nikamshukuru Mheshimiwa Rais Shanmugaratnam kwa kuja Tanzania. Ni ziara ya kwanza ya Rais wa Singapore kuja Tanzania. Anatufungulia na sisi njia. Lakini tunakuza mawasiliano. Singapore ni nchi ndogo lakini nzito sana kiuchumi. Kwa tukionekana tunafungua mawasiliano na nchi kama hiyo, inakuza jina letu Tanzania. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe sasa Mheshimiwa Rais na yeye aseme yale ambayo nimeacha mimi kuyasema. Your Excellency, please. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, Excellencies, ladies and gentlemen, let me first express my deep appreciation to President Suluhu Hassan for the very warm welcome accorded to me and my delegation, and for the substantive program that has been planned for us in Dar es Salaam and Zanzibar. As you have highlighted, this is the first state visit by a Singapore president to Tanzania. Many in Singapore know the country for its wildlife, its natural beauty, and Mount Kilimanjaro, which even our primary school students know about because it's the highest peak in Africa. But Tanzania's story is also one of ambition, given its history, its youthful population, and the possibilities for your country in a new global environment. Anchored by Dar es Salaam's role as a thriving Indian Ocean port, and by Zanzibar's rich heritage, which I look forward to experiencing tomorrow. Although I only arrived yesterday evening, Tanzania has already left a strong impression, a country confident in its potential and well-placed to shape the opportunities ahead. I look forward also to visiting Zanzibar tomorrow, which is building on its rich heritage and, as President Suluhu Hassan has mentioned, has major development plans in store now, including in port development. This year, we mark the 45th anniversary of diplomatic ties. As President Suluhu Hassan and I discussed this morning, it is timely that we inject fresh momentum into our relationship and explore new areas for practical cooperation. We meet at a time when the international rules, institutions, and habits of cooperation that countries like ours have long depended on are under strain. Trade and supply chains are being reshaped by politics and conflict. Climate pressures are intensifying, and developing countries face the risk of being left to adjust to these shifts on terms set by others. We have to address these problems with resolve, not diffidence. Our response must be to build bridges, including bridges between Africa and Asia,
and among countries that believe that openness and partnership still offer the best way forward. Singapore and Tanzania have today taken practical steps in that direction, both bilaterally and as gateway economies, which can catalyze greater trade and investment flows between our respective regions, Southeast Asia and East Africa. In this vein, I welcome President Suluhu Hassan's clear statement of the East African community's intention to pursue a free trade agreement with Singapore. This is a significant step. It connects Singapore not only with Tanzania, but also with the other seven partner states in the EAC. It will be Singapore's first FTA negotiation with an African partner and the EAC's first with a partner outside of Africa. This FTA can improve market access and the flow of goods and services between the EAC and Singapore could provide East African exporters with a gateway to the larger ASEAN market. It will open up newer areas of growth, such as in the digital economy, and it will be a timely move to diversify our trade networks amidst current geopolitical tensions. On bilateral cooperation, Singapore and Tanzania are also moving forward, as President Suluhu Hassan has highlighted. First, on the economic front, Tanzania sits at strategic crossroads, with its ports opening into the Indian Ocean and to the wider East African region. There is much more we can do together in logistics, ports, the digital economy, agribusiness, as President Suluhu Hassan has also emphasized, and food security. We are strengthening the foundations for trade and investment. The avoidance of double taxation agreement that was just signed will give businesses greater certainty and make it easier for them to invest for the long term. We are also advancing cooperation by sharing our practical experience and know-how in industrial park planning, trade facilitation, supply connectivity, and other areas which can support enterprise and job creation. Secondly, we are deepening cooperation between our peoples and institutions. Singapore's development has been built on a simple conviction that a country's most important resource is its people. We look forward to supporting Tanzania's efforts to upskill its young and growing population who have the potential to be a major driver of future growth. And I'm happy that we will have an MOU on skills development in this connection. I also look forward later this afternoon to interacting with students at the University of Dar es Salaam. Our institutions are also working together in healthcare and disease prevention through capacity building in innovation and research. Singapore's Duke NUS Graduate Medical School will collaborate with Tanzania's Muhimbili University of Health and Allied Sciences to strengthen Tanzania's national sickle cell disease program. And President Suluhu Hassan, in our discussions, had also suggested that we expand that cooperation to Benjamin Mkapa Hospital. This is a chronic disease. All over Africa, it is one that does not have an affordable and easy cure, and we hope that through this collaboration in research and innovation, we'll be able to provide affordable curative therapies for a disease that I'm sure can bring well-being and prevent childhood illness and fatalities across the continent. It will be of significance both to Tanzania as well as the Africa, and it will give both sides, Singapore and Tanzania, the chance to learn from very different environments, different disease-burdened environments. The establishment of bilateral consultations between our foreign ministries will also provide a regular platform to deepen mutual understanding, review progress, and identify new areas of cooperation over time. Thirdly, we are working together on climate and resilience. For both our countries, climate change is not an abstract concern. Singapore is a low-lying island state, and Tanzania faces pressures on its agriculture, water resources, coastlines, and natural heritage. We therefore welcome our collaboration
on carbon credits in line with Article 6 of the Paris Agreement. This is a new and emerging area of cooperation that can help us advance our climate goals and support sustainable development. We will also exchange best practices on carbon market frameworks and jointly identify certain mitigation projects. If done well, this can help mobilize finance for conservation, clean energy, and sustainable livelihoods. President Suluhu Hassan, we both share the conviction that the friendship of the last 45 years can be taken much further. I look forward to working closely with you to advance this relationship for the benefit of our peoples. Thank you very much. Asanteni sana marais wetu kwa jumbe zenu hizo mbili. Mmeonyesha kutufungulia milango, lakini pia kuweka mikakati ya kukuza biashara kati ya nchi zetu mbili, lakini si tu kati ya nchi zetu mbili. Maono makubwa ya kikanda kwamba tuwe malango ya Southeast Asia na Afrika ya Mashariki. Hayo ni maono makubwa sana, tunawashukuru sana viongozi wetu. Na hapo ndio tumefikia mwisho wa press conference yetu. Ndugu waandishi wa habari, tunawashukuru sana. Na sasa nitakuomba Mheshimiwa Rais umuongoze mgeni wako kwenye dhifa chakula cha mchana ambao umeandaa kwa heshima yake. Asante sana Mheshimiwa Rais.